Mwanzoni mwa mwaka 2012-2013 wakati TNA pamoja na URP zilizaliwa, vyama hivi vikaja baadaye pamoja. Mwaka 2016 vikavunjwa vyama vyote na kuunda muungano wa Jubilee. Huu mduara ulikuwa ni mduara ambao umekamilika na ulikuwa ni mduara ambao una mikono iliyoshikana kwa nguvu sana. Lakini kwa masikitiko makubwa hali sasa ni tofauti. Jana tumeanza kuona tayari mabadiliko yamefanyika katika bunge la Seneti. Viongozi wale waliokuwa wameondolewa na wanaonekana ni wale viongozi ambao wanaegemea upande wa naibu rais. Sasa leo katika swali letu la siku, mtazamaji, tumekuuliza kulingana na yale ambayo unayaona, unazungumzia vipi swala hilo la mabadiliko ambayo yanatokea katika Seneti, na tumekuuliza je, kwa mtazamo wako Jubilee inaelekea wapi baada ya mabadiliko hayo katika bunge la Senate? Jubilee inaelekea wapi baada ya mabadiliko hayo yaliyofanyika jana katika bunge la Senate? Na naona tayari watu wameishaanza kuzungumza. Tutakuwa tunaangalia hayo baadaye kidogo, na unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @SalimSwale001 kwenye Twitter, kwenye Instagram, kwenye Facebook Salim Swale, @NTV Kenya kwenye Instagram na kwenye Twitter vile vile. Na vile vile baadaye kidogo tutafungua line zetu za simu kusikia unasema nini. Jana tulikuwa tumekuletea taarifa kuhusiana na kile kilichofanyika katika ikulu ya Nairobi. Tuanze na taarifa hiyo. Hayawi hatimaye huwa kwa Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na mwenzake wa Nakuru Kimani ndio kwanza kumekucha. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, siasa ziliwapa uso wa tabasamu, lakini sasa siasa zimewapa kisogo na mgongo. Members of the press. Katika kikao na wanahabari jioni hii, wawili hao walimsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa kuandaa kikao na baadhi ya maseneta kuwatimua, huku wakishikilia kilichotendeka hakikuwa halali. State House is not Jubilee Party headquarters. State House is a place of honor. It's a place that welcomes all political parties. It's a symbol of national unity, not parochial divisive politics. We read actually in the media that there had been a meeting purportedly of Jubilee senators at State House, and that they purported to have replaced leadership in the Senate. Kwa mujibu wao, wakati mkutano wa ikulu ukiendelea, walikuwa na kikao kidijitali na maseneta 22 wa Jubilee. Kwa hivyo, haiwezekani Rais Uhuru Kenyatta alipata idadi inayohitajika. We cannot lead our country through forgery. Please don't forge signatures of our colleagues. They have said no, let the no be no. Jubilee senators are 34. We can add the one for PDR to 35. So at a minimum, they should have had 18 senators to do what they purport to have done. They had 11. Taarifa kutoka ikulu iliyotolewa na msemaji wa Rais Kanzerena ilisema Murkomen na Kihika wametimuliwa kutoka nafasi zao baada ya kikao kilichosimamiwa na Rais Uhuru Kenyatta, na nafasi zao kupewa maseneta Samuel Pogisio wa KANU na Irungu Kang'ata. We will proceed to perform our responsibilities and duties with honor that was bestowed upon us by the people of Kenya and the fellow senators of Jubilee. Aidha, maseneta hawa wanaoegemea upande wa Ruto wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kujipanga kisawasawa, kwani wanaamini kuwa vita hivi ambavyo amejitosa hata shinda. If you were to compare the day with our political life, we are just at 8 o'clock in the morning. We have a long way. I think politically we want to wish the president well because it's at 4 o'clock, maybe approaching 5. Spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka sasa anatarajiwa kutoa taarifa ya hali halisi ya mambo Jumanne hii, huku akiwa tegemeo la mwisho kwa wawili hawa wanaotegemea kubakia katika nyadhifa zao. Kennedy Muredhi, NTV. Na asante sana Kennedy Muredhi. Bila shaka mtazamaji, na hivi tunavyozungumza vikao vya bunge la Seneti vinaendelea na maseneta wanaendelea kujadili masuala kadha wa kadha. Spika wa bunge hilo anatarajiwa kutoa kauli yake wakati wote kutoka sasa. Kama unavyoona ndio hali ilivyo katika bunge hilo, na pindi spika atakapokuwa anatoa kauli yake kuhusiana na mabadiliko hayo ndani ya chama cha Jubilee, tutakuletea hayo na mengine mengi mubashara hapa ndani ya NTV Sasa. Kama nilivyokueleza, tuna wageni. Kwa upande mmoja hapa tayari ninaye wakili Martin Olo ambaye tayari amefika studioni. Asante sana kwa kufika. Ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile mtaalamu wa masuala ya sheria. Kwa upande mwingine kutoka kaunti ya Nandi ninaye Seneta Seneta Cherargei, seneta wa kaunti hiyo.
Seneta, kama unanisikia, asante sana kwa kujiunga na NTV Sasa, tunashukuru sana. Asante ndugu yangu Salim kwa kunipatia na fursa hii kuwa na nyinyi. Asante sana. Vile vile baadaye kidogo tutakuwa tunajiunga na kiongozi mpya wa wengi katika bunge la Seneti, ndugu Seneta Samuel Pogisho, ambaye tutakuwa pia vile tunajiunga naye baadaye kidogo. Lakini kwa haraka tu, Seneta Cherargei, mabadiliko yaliyofanyika jana katika bunge la Seneti au tangazo hilo, wewe umelichukuliaje? Asante Salim, nimesikia hapo ukisema kuna kiongozi ya walio wengi ambaye ni senator wa West Pokot. Si hivyo, kama nikulete kwa ile up to speed, party tribunal limeshatoa uamuzi wa hakuna muungano wa chama ya Jubilee na KANU. Hiyo inamaanisha kisheria tuko na kiongozi ya walio wengi ambaye ni Seneta Cherargei Marakwet Kipchumba Murkomen na kiranja wetu wa majority ambaye ni Senator wa Nakuru, Senator Susan Kihika. Nataka nikuambia kwamba yale ambayo yalitendeka jana si halali, ni illegal, ambaye haikufuata sheria. Ukiona katika Senate Standing Order number 19 na number 20 kuna taratibu fulani ambao inatakana kufuatwa ili kufanya mabadiliko katika kamati ama katika uongozi wa upande wa walio wengi. Nafikiri tunapoongea sasa hayo mabadiliko hayajafanyika kwa sababu hata hawa ambao walikutana Ikulu hawakufika ile kiwango ambayo inatakikana, na unatakana kujua Seneti iko na wabunge 35. Tuko na wabunge maseneta 35 wa Jubilee. Wala ambao walienda kule Ikulu ni chini ya maseneta 11. Inamaanisha na sisi maseneta 22, ukiona hata tumepiga sahihi. Lakini Seneta Cherargei, tayari Ikulu imesema kwamba kulikuwa na maseneta 20 ambao walihudhuria kikao hicho. Unasema Ikulu imedanganya? Nafikiri hayo ni yakaya ya bunwasi, kwa sababu hawajatoa listi, hawajatoa watu ambao wamespika sahihi. Kwa maneno mengine Seneta, unasema Rais Uhuru Kenyatta amedanganya? Unajua wale ambao labda mtu wa picha hakuwa amefika, ama wale watu walikuwa wameenda kunywa chai na mandazi, kwa sababu mkutano huo haukufuata utaratibu wa chama, haukufuata utaratibu wa kisheria, haukufuata utaratibu wa sheria zote na standing orders za Senate. So mtu yeyote ambaye anasema kulikuwa na maseneta 20 ambao walielekea Ikulu, si kweli, ni uongo, kwa sababu kama maseneta 22 ambao tulikutana kupitia mtandao ama digital platform, tumeshaweka sahihi 22. Ukifanya hesabu yako kutoka 35 ambao ni maseneta wa Jubilee, utapata hesabu kamili. So ambao wanasema, na kama wanataka kusema ukweli, mbona wasitoe list? Mbona wasitoe watu ambao walisign? Mbona wasifuate sheria? Mbona wanataka kufanya ni kama ni uchawi fulani ambao wanataka kufanya kinyume? Why are they doing it in secret? Unajua Kiswahili ni ngumu kidogo. Mbona wanafanya kwa ile kujificha? Kama wangekuwa wanafuata sheria. Na nafikiri hata umeona party tribunal yenyewe imetoa uamuzi leo asubuhi kusema yale mabadiliko haijafuata sheria. So inamaanisha watu wataki kufuata sheria, wafuate sheria, kwa sababu uongozi wa Jubilee katika bunge la Seneti haijabadilika na haitabadilika. Asante, shikilia pumzi hiyo manake haya mazungumzo ndo kwanza mkoko umealika maua na mambo yanaonekana ni moto sana. Martin, haya yote kwa maneno mafupi sana unayatathmini vipi? Unajua kinachofanyika hapa, na labda kiongozi Seneta Cherargei egea upande ambao labda hauelewi kile kinachofanyika, kwa sababu mabadiliko katika vyama, mabadiliko katika uongozi ni mambo ambayo hufanyika wakati wote. Akisema kwamba hayajafanyika na hayatafanyika, nafikiri hapo hajaketi mahali ambapo siasa zipo. Siasa ni mabadiliko kila wakati. La ajabu hapa ni kwamba kuna wakati fulani ambapo Rais Kibaki aliingia katika chama cha KANU, na wakati huo Rais Kenyatta alikuwa ndiye kiongozi wa KANU.
Akasema kile kilichofanyika pale kilikuwa sio halali, lakini mambo haya yaliendelea kwa sababu tayari yeye akiwa kwa PNU Rais Kibaki tayari alikuwa ameangalia kanuni na akachukua kwa watu na akaendelea. Kinachofanyika hapa si cha ajabu, kwamba wakati tulipoona ODM inaanza kufanya kazi na Jubilee, Wiper wanafanya kazi na Jubilee, KANU inafanya kazi na Jubilee, kwanza kusema kwamba eti hawana wengi katika bunge ni jambo ambalo kidogo lazima liangaziwe. Kwa hivyo wale wanaozungumza mambo haya ndio watafuata sheria, ndio wataendelea kutafuta ni jinsi gani political parties tribunal inaweza kuwasaidia. Ni sawa, ni haki yao. Lakini siasa hazichezwi katika zile corridors za mahakama. Siasa zinachezwa katika uwanja wa siasa. Na tunachokiona hapa ni kwamba Rais Kenyatta ameamua kwamba atacheza siasa. Seneta Cherargei anasema kwamba ile kamati ambayo inasikiza malalamishi katika ngazi za vyama vya siasa imetoa tamko. Mimi mwenyewe sijaona tamko lenyewe, lakini anasema imetoa tamko na kubatilisha maamuzi ambayo yalifanyika jana katika Ikulu. Hiyo tribunal ina haki gani kisheria ya kubatilisha maamuzi kama? Sidhani imebatilisha, lakini imepewa malalamishi na ikasema kwamba madamu malalamishi haya yapo, basi wanapeana nafasi ya kuyasikiza. Kwa hivyo hata kama hakuna uamuzi umetolewa pale, ni kusema tu kwamba wamepokea na wamesema kwamba baadhi ya mambo ambayo yalifanyika jana yanahitaji kuzungumziwa katika ile tribunal. Kwa hivyo wale wanaofikiria kwamba wana la kutetea watakuja kutetea, na wale wanafikiria kwamba wameathirika watakuja kusema kwamba vijinzi gani wameathirika. Kwa hivyo bado kuna mazungumzo. Mambo bado. Nasikia Seneta Murkomen sasa anazungumza katika bunge la Senate, tusikize anasema nini. It's my staff, and I know they have done tremendous job. They have loans, they have commitments to their families. This afternoon they are going to lose their jobs by a stroke of a political conmanship, Mr. Speaker. So I feel for them. And Mr. Speaker, I want to say this, that I want to thank them for their support. I will stand by them as a person. I have just started my political life. I have only been 8 years, actually 7 years in politics, Mr. Speaker. I believe this is just but the morning of our political careers. There will be a brighter future. I want to tell them that they should take heart. We will come back and come back big, Mr. Speaker, and they must be able to continue looking forward to that great future. Lastly, Mr. Speaker, I wish during this time of coronavirus that our focus, Mr. Speaker, we were told not even 15 people should meet. Yet we are told that about 20 people met in State House to plot out to remove Murkomen. Mr. Speaker, if the only agenda for our party, Jubilee, has been wrangles from 2018 up to now, not focusing on delivery of services, if the greatest achievement of the President of Kenya is to demonstrate to the people of this country that I have removed my majority leader, I'm a big man. Mr. Speaker, the President is already a big man. I am just but a son of a squatter, born and brought up in Embobut. To be a subject of his discussion over and over again, I want to say, Mr. President, now therefore deliver for the people of Kenya. Murkomen is out of the way. If I was your stumbling block, deliver for the people of Kenya. Allow all the bills that, Mr. Speaker, has been signed unconstitutionally, and which, Mr. Speaker, this House went to court to challenge, allow those bills to come to Senate. Mr. Speaker, I want to tell the President, stop lying to the Senate. You told us you will give us oversight fund. Bring the oversight button to the Senate if Murkomen was the stumbling block. It is only, Mr. Speaker, if I was the only reason, Mr. Speaker, that Senate was not being protected, I want to say, Mr. Speaker, that it is time. Order, Senator. Mr. Speaker, it is time. There's a point of order. I want to conclude, Mr. Speaker. There's a point of order. Order, Senator Murkomen. Please. Yes. What's your point of order? Then you conclude, Senator Murkomen. Mr. Speaker, what's your point? I was on a point of order, Mr. Speaker. So if order? No. I stood on a point of order. No, I thought. Okay. Mr. Speaker, again, we are guided by rules of this House. Is it in order for Senator Kipchumba Murkomen to impute on the conduct, conmanship on the conduct of the President of the Republic of Kenya?
I never said it. If he wishes to accuse the president, then it is time for him to make a substantive motion to that effect. Is it in order for him to discuss the president and his conduct? Yes, Mr. Speaker, I have not discussed the conduct of the president. I know the rules of this House. The president promised this House oversight fund. Mr. Speaker, 2.5 years down the line, he has not delivered. The president promised that in this House, Mr. Speaker, the signatures, Mr. Speaker, of his bills, Mr. Speaker, must come to both houses. He has not delivered. Senator Mr. Speaker, the respect of this House can be more achieved if I pave way for that respect to be achieved. There's a point of order. On a point of order. Mr. Speaker, at the end of the day, whatever our passions, whatever our anger, the rules of this House must be observed. I heard Senator Murkomen state unequivocally that the president should stop lying to the nation and he should now deliver the things he itemized. Mr. Speaker, is it in order for him to run away from his statement and try to persuade us that he didn't make those statements? Mr. Speaker, I urge you that if he cannot withdraw the statement now, you will look at the proceedings of the House in the afternoon or tomorrow, and he should accordingly withdraw and apologize. Mr. Speaker, I didn't say the president lied. So Senator Murkomen, just to inform you, Standing Order 96, contents of speeches, neither the personal conduct of the president nor the conduct of the speaker or any judge, nor the judicial conduct of any other person performing judicial functions, nor any contact of the head of state or government or the representative in Kenya of any friendly country, or the conduct of the holder of an office whose removal from such office is dependent upon a decision of the Senate shall be referred to adversely, except upon a specific substantive motion of which at least 3 days notice has been given. So I think thank you, Mr. Speaker. I am aware of the standing order. I am very clear in my debate. I am within the debating rules. I just want to conclude by saying this, that I hope, Mr. Speaker, by removing me and Senator Susan Kihika, and procedurally and illegally and unconstitutionally, it will improve the relationship between this House and the National Assembly. It will also improve, Mr. Speaker, the executive promises to this House. Then I hope, Mr. Speaker, the President will not sign any other bill that, Mr. Speaker, concerns counties that doesn't come through this House. Mr. Speaker, I will remain focused on the rule of law, on the things that affect Kenyans, on defending the people of Elgeyo Marakwet, whom I am so grateful that they elected a son of a squatter to come to this House. And Mr. Speaker, to my adversaries, I want to tell them you can celebrate, you can cheer, you can be happy. I will be coming back, and coming back big. And Mr. Speaker, with all those remarks, I just want to say this. I know you will say the conduct of the Speaker is being put in doubt. You are my friend. I've known you for long. You've been a DC in my place. I knew you when you were governor. I moved the motion. I defended you here when Orengo and Wetangula wanted to bring Senate documents against you. Mr. Speaker, this is not your decision. You made this decision under duress and undue influence. And I'm sorry you have to do it. Order, Thank you, Senator, Mr. Speaker. Order, Senator Murkomen. Mr. Speaker, Order. on a point of order, those remarks about the Speaker, and I've been in this House many years, and I've had wars with speakers. I've had a war with Kaparo, Senator Kaparo, but never in the history of my life in Parliament would I address the Speaker in the manner in which you have been addressed. Mr. Speaker, if Mr. Murkomen, Senator Murkomen, wants to proceed to be part of this House, he should have no alternative but withdraw those remarks that he has made about you personally. Because when you sit on that chair, the person, Ken Lusaka, is not the equivalent of the Speaker of the Senate. He cannot undermine the authority of your office.
So, Mr. Speaker, I demand that he withdraws and apologizes. And by the way, Mr. Speaker, we are going to speak on this issue since the other side has responded. We are also going to speak on this issue, the legality of the decision and whatever they also been doing. We are going to address those issues. And I hope this continues in the afternoon. Senator Linturi. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to weigh into this matter. Mr. Speaker, some 12 years ago, or thereabout, there was once a great man that I personally miss, who happens to come from your area. Mr. Speaker, that time, this country was faced with serious problems. And Mr. Speaker, at that particular time, because of the opportunity, courtesy of the people of the Wegembe South when I served them as a member of parliament, very weighty decisions were placed before him for determination. When I look around this house, I think it's only Senator Orengo and Mahmoud that was a member of parliament then. And Mr. Speaker, the question was what decision should have been made for the greater good of the country. Honorable Senators, sorry to interrupt you. Naam, mtazamaji, bila shaka ni moto ambao unaendelea kuwaka, moto wa kisiasa katika bunge hilo la Senate. Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti akipinga vikali kile ambacho kinaonekana kama ni mabadiliko ambayo yamefanyika katika uongozi wa Seneti katika bunge hilo la Senate. Tulikuwa tunamtarajia Samuel Pogisho tuzungumze naye, lakini naona kidogo bado tuna matatizo ya kiufundi, tunaendelea kumtafuta. Lakini hata hivyo ndivyo mambo yalivyo. Huu ni mjadala ambao unazungumzia mustakabali wa Jubilee. Tunakuuliza nini hasa mustakabali wa Jubilee baada ya sasa? Jubilee inaelekea wapi baada ya mpasuko hao ambao unaonekana sasa ni dhahiri? Seneta Murkomen akitoa maneno makali zaidi dhidi ya utawala au dhidi ya serikali, hasa matamshi yake yakimwelekezea zaidi Rais Uhuru Kenyatta, akimtaja kwa jina na tuhuma nzito. Mpenzi mtazamaji, usiondoke hapo ulipo. Tunapata mapumziko mafupi, tukirudi mjadala utakuwa unaendelea hapa studioni. From home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Just move to the next level with the Daily Nation. Every day, every Monday, Junior Sport will move you to the top of your class with KCPE revision papers. To move to a healthier, fitter, and more conscious you, read The Healthy Nation every Tuesday. My network will inspire your career, your passion, your biashara, and your network every Friday. Just move to the truth.
entertainment. Just move to NTV. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV Sasa. Tunazungumzia mpasuko ndani ya chama cha Jubilee, chama ambacho kiliundwa kama wenzo wa kumuingiza madarakani Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto. Wawili hao walikuwa na mapenzi ya ajabu ya kisiasa na ya kikazi, lakini vile vile urafiki wa jadi. Lakini kadri siku zinavyoenda ndivyo wawili hao wanaonekana kusonga mbali kutoka kwa kila mmoja. Jana tumeona mabadiliko makubwa yakifanyika katika uongozi wa Senate, na ni mkutano ambao ulifanyika katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuriwa au na kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa chama cha Jubilee, mkutano ambao matokeo yake yalipingwa na viongozi wengi wa chama hicho cha Jubilee, haswa Kipchumba Murkomen na wenzake ambao wanaegemea mkono wa naibu rais William Samoei Ruto. Sasa tunaye aliyechaguliwa kama kiongozi mpya wa wengi katika bunge la Senate, Seneta Samuel Pogisho, seneta wa Pokot Magharibi. Seneta Pogisho, asante sana kwa kujiunga na NTV Sasa, lakini kuteuliwa kwako bado hakukubaliki na baadhi ya wajumbe ndani ya chama cha Jubilee. Hilo linakupa hisia gani? Asante. Nashukuru wana Jubilee ambao wamenichagua kuwa kiongozi wa wengi. Kwa hivyo niko tayari kufanya hiyo kazi. Muda mfupi uliopita tumeona Seneta Kipchumba Murkomen akitoa maneno makali kabisa. Anasema yale yaliyofanyika yalikuwa ni kinyume cha sheria, hamkufuata sheria, hamkuwa na idadi ya watu wa kutosha, maseneta wa kutosha kuidhinisha hilo. Je, kuna ukweli wowote katika hilo? Kwanza kile ambayo ya maana sana katika uongozi ni heshima. Heshima ndio inaonyesha kama wewe ni kiongozi wa aina gani. Na kwa sababu vile aliongea, hata tukiona dunia yote ikiona ya kwamba hakuwa na heshima, na akiwa mbele ya speaker, na pia heshima akiwa akisema kuhusu ukubwa wake ambao ni viongozi wa nchi. Haya yote ni kuonyesha kwamba pengine ilikuwa imefika nafasi ya Mheshimiwa Murkomen kupeana nafasi hiyo, kwa sababu inakaa kama hata yeye mwenyewe angeweza kufanya hiyo kazi. Kuna wale wanajiuliza pengine kwa nini haukwenda bungeni, pengine unaogopa moto ambao unaendelea katika bunge la Senate? Nani? Watu wanauliza kwa nini wewe hujaenda bungeni, unaogopa moto ambao unachacha huko? Hapa nilikuwa pale. Nimetoka pale ndio nikaona message yenu ya kwamba naweza kuungana nanyi sasa. Nilikuwa pale ikisoma ile statement na speaker. Nilikuwepo. Vile vile kumekuwa na masuala mengi ya kisheria kuhusiana na kuchaguliwa kwako, na inavyoonekana ni kwamba muungano kati ya mrengo fulani wa Jubilee na chama cha KANU ni muungano ambao haujazingatia masuala ya kisheria. Hilo nalizungumzia vipi? Mimi siwezi nikaingia katikati ya sheria na nini ama mambo ya sheria. Nasema tu ya kwamba mikutano ilifanyika chini ya kiongozi wa chama mwenyewe ambaye ni rais. Sisi wabunge wa seneti 20 tukiwa pale, na uchaguzi ulifanywa, na ile uchaguzi ni kwa sababu ilitokana na mkutano. Wale ambao hawakufika kwa hiyo mkutano hawezi kusema walikuwa wamekutana kwingine. Lile taarifa ambayo limetoka kule kwa chama ni taarifa moja tu ambayo inapatiana mwongozo kuhusu viongozi ambao wamechaguliwa. Hakuna taarifa nyingine ambayo inaonyesha jambo tofauti. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo huwezi kusema sikuwa mkutanoni, lakini sisi ambao hatukuja tulikuwa wengi kuliko wale ambao walikuja. Haja ya kuchaguliwa ni kuwa katika mkutano, sio kuwa nje ya mkutano. Seneta Pogisho, naona kidogo na picha yako inapotea kabisa katika TV. Labda urudishe simu. Hapo. Asante sana. Lakini kwa haraka pengine agenda yako kubwa zaidi ukiingia katika bunge la Senate kama kiongozi wa wengi, una agenda gani ya kurudisha chama pamoja? Manake inavyoonekana chama limemeguka. Asante sana. Ya muhimu ya kwamba kuna kazi inaendelea. Uzuri ya Senate ni ya kwamba kazi ya majority leader na kazi ya bunge ilipangwa zamani. Kuna taratibu na kuna pia mipangilio. Kwa hivyo nitaendeleza haya maneno ambayo ilikuwa imeanzishwa na mwenzangu. Alafu pia kujaribu kuleta watu pamoja. Kazi ambayo inatakana sasa ni heshima.
tuheshimiane, tufanye kazi hii pamoja. Hii ni juu ya seneti, hatuingilii katika siasa zingine. Siasa tu ambayo iko sasa ni kuendesha mpangilio ya seneti ambayo iko mbele yangu kama kiongozi wa wengi. Naona vile vile tunajiunga na Seneta wa Nandi Samson Cherargei ambaye yuko katika mazungumzo haya. Umemsikia Seneta Pogisho akizungumzia yale ambaye amezungumzia swala la uhalali na kwamba mkutano ulifanyika uliongozwa na kinara wa chama. Sijui unazungumziaje, wewe ni mwanasheria? Nafikiri nimeona Seneta mwenzangu wa Pokot Magharibi, Seneta Pogisho amesema kwamba tukue na heshima. Heshima pia inatakikana, usidoe ama usizoee, lazima ukue na heshima ndio upewe heshima. Kwa sababu hata anajua kisheria standing order namba 19 na 20 kuna utaratibu fulani na kuna uamuzi ambaye imetolewa na tribunal, party tribunal ya leo imesema ile coalition ya KANU na ya Jubilee haijafuata kisheria, na nafikiri kuna makosa. Kama angekuwa ni mtu wa heshima na amekaa katika uongozi kwa muda, angengojea kwanza, asikuwe na haraka, kwa sababu tunapoongea sasa yeye anataka ni maseneta watatu ambao ni wa KANU, maseneta 35 ni wa Jubilee. Inamaanisha ya kwamba kuna makosa fulani, kwa sababu hata katika jamii yangu huwezi kupewa kusimamia dip kama wewe hauna ng'ombe. Hiyo inambaye ni Seneta Pogisho amefanya, na sisi wengine ambao ni maseneta 20 na kwenda juu ambao tuliweka sahihi kusema hatukualikwa wala kukubaliana na yale ambaye yaliyofanyika kule Ikulu, ni haikufuata sheria. Na nafikiri kama tunataka tutoane heshima, lazima tuheshimu sheria pia, lazima tufuate taratibu za sheria, taratibu za standing orders, na nafikiri hiyo ni hiyo ni hatujafuata ile utaratibu wa kisheria. Seneta Pogisho Cherargei anasema kwamba hiyo ni kuu, anasema kwamba hiyo ni kuu, haya ni mapinduzi yamefanyika. Unazungumziaje hilo? Nasikia vile anasema. Hilo unazungumziaje? Najua ya kwamba katika fikira yake huko seneta mwenzangu ni mambo tu ya kuu ndio anafikiria. Hii ruling imefanywa na speaker kulingana na standing orders, na mikutano ilifanywa kule State House na party leader ambaye ni rais alikuwa mwenyekiti ya hiyo, na wenye walikuwa pale seneta 20 wakiamua, ni kwa sababu sisi ni coalition, wakiamua ni mtu wa KANU atakuwa kiongozi, itakuwa ni mtu wa KANU. Ikiwa ni mtu wa PDR atakuwa ni mtu wa PDR. Ikiwa mtu wa, mbona wakati ule wote hawakulalamikia watu wa PDR wakiwa katika uongozi? Sasa KANU sio adui yao, sio KANU. Waliitwa mkutano, kila mmoja alipata barua ujumbe ya kuitwa katika hiyo mkutano. Wenye walikuja walifanya uchaguzi, wenye hawakuepo hawangefanya hiyo uchaguzi. Kama walitaka kuzuia KANU, si wangekuja ndio wazuie KANU isipigiwe kura siku hiyo, kwa sababu sisi ni chama moja. Sisi ni sisi sasa tumekuwa kama ni ndugu moja, coalition. Mmekuwa coalition moja. Unakubaliana na ile swala la coalition, Seneta Cherargei, kwamba nyinyi mmekuwa ndugu moja na kwamba mlialikwa mkakataa, basi nchi haiwezi kusimama na chama haiwezi kusimama kwa sababu nyinyi mmekataa kwenda? Nafikiri nimeuliza tu ambaye ndugu yangu Seneta Pogisho anatakana kujua, kwani ni ngumu. Nataka tu watuambie ni ngumu kufuata sheria, kwa sababu hata party tribunal imeshatoa uamuzi kuwa ile muungano wa KANU na Jubilee hujafuata utaratibu na kisheria. Nini ni ngumu kufuata sheria? Kwa sababu hata Seneta Pogisho anajua kwa sasa yeye hana confidence ya wana Jubilee maseneta, yeye ako na confidence ya maseneta wawili wa KANU. Sasa atawezaje kuongoza the majority side kulingana na standing orders? Na tunajua ile uamuzi speaker amesoma, Speaker Lusaka amesoma, hiyo ni uamuzi tu ambao ni tu ile inaitwa political decision ambayo haijafuata njia fulani. Hiyo uamuzi ambao kwanza hawezi kusema hivyo kuhusu speaker. Tunajua ya kwamba ndio Seneta Pogisho, endelea. Njia ambayo ya mkato ambao sasa unajua hata ukikasirika bile sasa mwenzangu naonyesha ile heshima ya bwana speaker. Speaker akishaamua
wabunge wanaambiwa ile speaker aliamua. Kamera yako inapotea kamera kidogo, Mheshimiwa Pogisho. Rudi tena katikati tena. Rudi katikati ya picha. Tunakusikia. Na endelea tu kuzungumza. Endelea kuzungumza, ndio. Nasema kwamba asitumie hii sasa hivi mali tupo katika television kushutumu speaker kwa ruling yake ama kwa uamuzi wake. Hiyo si sheria, hata yeye naye kumbe haifuati sheria. Hiyo si sheria. Anasema kwamba nafasi ndio. Swale. Endelea. Nafikiri kusema hata uamuzi wa mahakama huwa inakubaliwa hata kuwa criticized. So haimaanishi kuwa uamuzi wa speaker akishafanya ni uamuzi kama Biblia. Lazima kukuwe na ile positive criticism. Hata uamuzi wa mahakama huwa pia tunai-criticize. So nimesema ile uamuzi ambayo imetolewa imehalalisha ile ambaye ya kutofuata sheria, ile illegality, ile ya kutofuata sheria. Na nataka nimwambie ndugu yangu Senator Pogisho ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa wa uongozi, angekuwa hata na heshima, kwa sababu hii ni kama kusherekea wakati mtu amekufa. Na hiyo ndio Senator Pogisho labda katika pumzi hiyo Senator Pogisho, katika pumzi hiyo Seneta Cherargei anasema kwamba hauna support ya majority ndani ya Senate. Unatarajia kufanya kazi vipi? Lakini hebu tusikizane hapa. Mimi ningekuaje leader majority kama sina confidence ya wale ambao walifanya uchaguzi? Watu 20 wakiidhinisha mtu, kwani mimi ninaweza kujisimamia mwenyewe kweli? Na confidence ni kitu ambacho tunajenga confidence, kwa sababu kusema kweli ilikuwa imefikia mahali ambapo upande wa uongozi wetu wa upande ya Jubilee ilikuwa imeanza kupotea mwelekeo. Kwa sababu kiongozi mwenyewe ambaye ni rafiki yangu na jirani yangu akisema tu kuhusu serikali alikuwa anasema kwa njia ambayo hata ungefikiria anasema kutoka upande wa opposition. Kwa hivyo tunasema inaweza kufikia mambo ambayo kasi ya leader of government business ambayo ni leader majority ni kuendeleza kazi za serikali, upande ya serikali. Sio kuonekana kama unapinga mambo ya serikali. Wewe ndio kwanza na labda mwisho manake nataka tupate uchanganuzi wa fikra huru zaidi hapa studioni. Seneta Cherargei, hili unaona kama limezidi kupanua wigo wa tofauti ambazo tumekuwa tukiziona katika siku za hivi karibuni kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake? Kwa haraka. Na nafikiri kabla tusijamalizia hiyo ni kuwa hakuna agenda ya serikali imeanguka katika bunge la Seneti. Seneta Kipchumba Murkomen akiwa kiongozi yetu yule wengi. So nataka nimsihi ndugu yangu awache propaganda. Ya pili na ya mwisho, ile tofauti ambazo tunaona katika Jubilee, na nilimwambia rais chana kama niliona katika NTV taarifa kwa rais kama anaona iko haja ya kufuta wale wa ndani wa naibu wa rais katika cabinet, katika public service, katika bunge la taifa na la seneti, hakuna haja afanye kidogo, anaweza kusanya majina yote na wafute ndio arudi kusaidia kufanya ile kazi alipewa na raia. Kwa sababu hii mambo ya kuvutana na iliali wa Kenya wanapata shida mingi, kwa sababu legacy ya Jubilee tunapoongea ndugu yangu ni legacy tu ya kupigana katika chama ya Jubilee, hatujafanyia wa Kenya kazi. Asante Seneta Pogisho. Anaamua kuwafuta wale wote na arudi kufanyia kazi wa Kenya. Asante sana Seneta Pogisho. Kuna njama ya yani kwa maana kwamba wewe ulivyochaguliwa, hii ni njama ya kuwaondoa watu ambao wanamuunga mkono William Ruto? Mimi sina habari ama ujumbe kama hile. Sitasukumwa na mtu kufanya jambo ambalo haitaleta uwiano. Na nitajaribu kila njia kuleta watu wetu pamoja na kuhakikisha kwamba chama cha coalition ya Jubilee itakuwa ikishughulika shughuli za bunge wakiwa kitu kimoja. Hizi kugawana hii imetokana na mambo ya siasa ambayo mimi siwezi kujiingiza katika ile siasa. Kazi yangu ni kuleta kina ndugu yangu huyo na wengine pamoja, tujaribu kupeleka program ya serikali mbele ambayo inakuja kwa bunge.
Asante sana. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kama unavyosikia, bila shaka ni pande mbili zinazovutana, na ni dhahiri kwamba chama cha Jubilee sasa hakipo pamoja, ingawa kauli mbiu yake ni kusema tuko pamoja inavyoonekana, na kama unavyoona katika picha ambazo tumekuwekea, mkono umeanza kusonga mbali kutoka kwa moja na mwingine. Kuna mmeguko ambao unaonekana dhahiri hata katika mazungumzo ya viongozi hao wawili ambao wote wanatoka chama kimoja, chama cha Jubilee. Martin, pengine tu kwa haraka mazungumzo hayo umeyasikia vizuri, kila mtu anavutia kwake, kauli za mwisho nini Jubilee inaelekea wapi kutoka sasa? Kwanza kabisa ni wakumbushe hasa wafuasi wa naibu wa rais kwamba katika mabishano kati ya masikio ya ng'ombe na pembe itashinda, kwa sababu pembe ziko juu, masikio yako chini. Kwa hivyo ukiwa unajua kwamba wewe ni mfugaji, na najua wao wanaelewa mambo ya ufugaji, pembe haziwezi kubishana na masikio, sababu mara nyingi masikio itapoteza. Pili, ni ajabu kwamba kuna wakati rais mwenyewe alikuwa anasema, jamani tuache siasa tufanye maendeleo. Nao walikuwa wanaendelea na siasa, naye rais anasema tufanye. Sasa rais ameingia kwenye siasa, wanaanza kusema ni wakati wa COVID, sasa tusilete siasa. Wakati kulikuwa na mambo ya BBI, wanaambiwa kwamba tuende huko, wanasema BBI ni siasa za porojo nini. Wakasema hata rege imenyamaza. Kitu hawakujua kwamba rege haikuwa inaendelezwa tu kwenye platform za siasa. Rege ilikuwa imenyamaza, lakini inaendelea kule chini. Kile tunachosema hapa ni kwamba rais ameamua kwamba ni siasa. Na katika kupigana siasa kati ya rais na naibu wake, kwa wale ambao wanamuunga naibu wa rais mkono, kile wangemueleza vizuri kumshauri ni kwamba turudi chini, fuata ya rais, na nafasi yako ikifika pia utapata. Lakini watu wanasema kwamba mimi siwezi kukaa na nikaona tayari mke wa pili anaingia katika boma na mke wa tatu pia anaingia katika boma, halafu mimi kama mke mkubwa nikanyamaza tu. Sasa ndio hivyo, ukitaka kupigana vita kati yako na mume wako ambao anawaleta hapa, kuwa tayari kwa mambo mawili: talaka ama kutii amri. Kama utaki kutii amri, kwa sababu wale ambao akina Mheshimiwa Samson Cherargei watakwambia kwamba tulikaa tukaona handshake, huyo ni mke wa kwanza aliingia, tumekaa tumeona KANU imeingia, huyo ni mke wa pili, unangoja tu wa tatu na wa nne, wanasema hapana. Ukiona mzee anatafuta mke wa pili, anatafuta wa tatu, jua kwamba ana matatizo ambayo ama ana njaa ambayo bado haijatoshelezwa kwa njia fulani. Lakini mzee anaweza kuwa pia ni mkorofi tu, sio kwamba hana kitu anakipata mwingine. Ni kweli, lakini kumbuka bado ni mzee. Kumbuka bado nafasi anayo ya kuoa mwingine na mwingine na mwingine. Kwa hivyo yeye ndiye nafasi, lakini mke hawezi kusema hata yeye anatafuta mume mwingine. Kwa kauli ya moja kwa moja, bila hata ya kupiga kona huku na huku. Unaona kwenda mbele, kilichofanyika katika bunge la Senate ni mwanzo tu wa Jubilee kumeguka kabisa na kusambaratika. Kwa kweli Jubilee imekuwa imesambaratika kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba tangu rais aanze kutafuta uhusiano wake na wengine, ilikuwa kwa sababu ndani ya Jubilee rais alielewa kwamba haya mapinduzi wanayosema, hao wanaopiga kelele walianza mapinduzi ndani ya Jubilee kitambo, kwa sababu ukiangazia mrengo wa Murkomen, ukiangazia mrengo wa Kiika, ukiangazia hata Duale, hawa ni watu ambao walikuwa wameletwa kutokana na mrengo wa naibu wa rais, na pia wameonyesha wazi kwamba hawana heshima kwa rais, na pia rais anasema okay, mnanidharau mapema na mimi pia nitatengeneza uhusiano na wengine. Kuna wasiwasi kwamba haya mazungumzo yanaelekea katika bunge la kitaifa, na pengine huo ni mjadala siku nyingine kwamba yanaelekea huko, yataelekea kwenye baraza la mawaziri. Gazeti la Taifa Leo limesema kwamba rais ameshusha bakora. Unadhani atashusha hilo bakora katika bunge la kitaifa? Bila shaka. Hiyo ndio next destination. Wacha tuangalie vile Wakenya wa kawaida wanasemaje, watazamaji ambao wamekuwa kifuatilia mjadala huu. Na tulikuwa tumekuuliza mtazamaji, je, Jubilee inaelekea wapi baada ya mabadiliko na baada ya mazungumzo hayo? Kuna huyu hapa ambaye ni Collins Siana anasema clearly Jubilee is on its deathbed. What we saw yesterday was the last kick of a donkey as youth. The president has been a good model till yesterday when he defied the party constitution, lost trust in him. Kuna huyu hapa ambaye ni Mike Kongo anasema aliye na macho haambiwi tazama, swala la kuwa pamoja halipo tena, labda swala mwafaka ni je, itagawanyika mara ngapi?
Haya, swali hilo wenye siasa na wachambuzi watakuwa wanalijibu, na huyo hapa Charles Wera anasema Jubilee haipo tena kama chama, ni jina tu. Na mwisho kabisa nina huyu hapa ambaye anajiita 2032 Kenya MP, Jubilee imeamua kurudi Misri tena ili NASA waingie Kanaani. Haya mtazamaji, ndio haya ambayo tuliweza kukukusanyia katika NTV Sasa. Imekuwa shana na fahari kubwa kuwa nawe. Asante kwa wale wote walioshiriki. Seneta Samson Cherargei, Seneta wa Nandi ambaye amekuwa na mchango mkubwa. Asante sana kwa kuchukua muda wako na kuzungumza na NTV Sasa. Asante sana. Vile vile tulikuwa na Seneta wa Pokot Magharibi Samuel Pogisho ambaye sasa ndio kiongozi mpya wa wengi katika bunge la Seneti. Asante sana kwake. Na hapa studioni tulikuwa naye Martin Olo, wakili maarufu na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Shukran, na vile vile kwa wale wote ambao wamefanikisha NTV Sasa. Nampisha mwenzangu Debal Ainea, baadaye kidogo atakuwa anakuja na kuletea taarifa za kina kwenye NTV at 1. Mimi ni Salim Swaleh na kutakia dhuhuri njema. Kwaheri.